Good morning. My name is Sandy Harle. I am a nurse liaison and community educator for Hospice and Palliative Care, Chautauqua County. We would like to educate you on the process of hospice referral and exactly what hospice and palliative care is in Chautauqua County. With me today is Laila, Denoya, and Marianne, who will be helping you know what hospice and palliative care is in Chautauqua County. Buenos días. Esta es una sesión informativa sobre qué es Chautauqua Hospice y cuidados paliativos. Estamos aquí para darle información general sobre este servicio tan importante para la comunidad. Está la enfermera Sandy Harle, la cual trabaja en Hospice, y está Marianne Serio, miembro de la comunidad que quiere saber qué es Hospice y qué es cuidados paliativos. What is hospice and palliative care? Hospice and palliative care focuses on the comfort and enjoyment of life one day at a time for the people that are dealing with life-limiting illnesses. La pregunta que hizo Marianne es, ¿qué es cuidados paliativos y qué es Hospice? Hospice y cuidados paliativos son servicios que se le ofrecen a las personas con el fin de aliviar los síntomas del dolor y el estrés de la enfermedad. Lo que se busca es darle calidad de vida en esos momentos en que la enfermedad se hace bastante difícil para el paciente. Es darle confort y calidad de vida. How do I get in contact with hospice and palliative care? Well, anybody can be referred to hospice and palliative care, either the person dealing with a life-limiting illness, a family member, a friend. Another thing is if somebody is in a hospital or a nursing home, they can be referred through the case management or discharge planning department of that facility. So we are readily available, and it's important for you to know that you can contact Chautauqua Hospice and Palliative Care by calling and asking for further information as well. And that number is 716-338-0033. So I really appreciate your asking that question. Thank you. La pregunta que hace Marianne es muy importante. ¿Cómo me contacto con Hospice? Y Sandy informa muy claramente que hay muchas maneras de poderse comunicar con Hospice. Tenemos el hospital, si el paciente está en el hospital, si el paciente está en un nursing home o un centro de ancianos o en su casa. En esas tres circunstancias, la familia del paciente puede contactarse con Hospice. Si es en el hospital, a través de la enfermera o la trabajadora social. Si es en un nursing home, puede contactarse con la trabajadora social. Y si es en la casa, puede llamar directamente por teléfono a Hospice. El teléfono de Hospice es 716-338-0033. When should I get in contact with hospice or palliative care? Well, when somebody has a life-limiting illness and they have a symptom that they need help with, they can certainly call and ask for a referral to the palliative care program, which is covered by multiple insurances. Also, if somebody has a life-limiting illness and the doctor or a facility has determined that there's 6 months or less for the person to be able to enjoy every day, they may have a referral to hospice at that time. The important thing is that you can call Chautauqua Palliative Care and Hospice anytime to get further information about the quality of life needed for every day rather than suffering. Thank you.
La pregunta que hace Marianne es, ¿cuándo? ¿Cuándo debo yo contactar Hospice and Palliative Care? Lo más importante es que la familia del paciente o el paciente mismo puede contactar Hospice and Palliative Care cuando el paciente siente que quiere tener un tratamiento agresivo, intenso para mejorarse. En ese momento puede ser una buena razón para llamar a Hospice. La otra puede ser que haya una situación de referral, es decir, que el médico pueda decir, en este momento el mejor tratamiento se lo puede dar Hospice. Así que el médico que atiende al paciente también puede ser una forma de informar cuándo utilizar Hospice. Lo más importante es que en los momentos, puede ser 6 meses de vida o más, lo que se busca y da Hospice es un cuidado de calidad y de confort al paciente. De manera tal de que en esas 3 circunstancias se pueden comunicar con Hospice. What services are available to the family and patient of hospice and palliative care? We're so lucky in that the people that look after and care for the person that needs help is taken care of by a whole team of people. Certainly our physician is up there on top. Dr. Thomas Putnam is our medical director, and the person who already has a primary physician is never left by the wayside. There's contact with that doctor as well. There's a nurse case manager who sets up the plan of care. A social worker is very involved with the care, as well as a chaplain. All of those services are available, and everybody works as a team, which is so important for the ongoing care of the person in need. The most important thing in my way of looking is the most important person of the team is the person who has the diagnosis that needs to be cared, because those goals need to be the person who is being cared for. And of course, one of the newer people in our team who is sitting beside me is Laila. She's able to do interpretation in the home if it's needed for the person who is English is their second language, or Spanish is the language that is identified. So we're lucky to have multiple people in our team. As well as that, there are therapies that we're able to provide. We can do massage therapy and music therapy and pet therapy and art appreciation. There are so many extra things that can help the person have comfort in their home. Very good. La pregunta que hizo Marianne es muy importante. ¿Cuáles son los servicios que cubre Hospice and Palliative Care? Los servicios que cubre Hospice and Palliative Care los hacen en un trabajo de equipo. ¿Quiénes conforman el equipo? En primer lugar, el doctor o médico especializado en Hospice Palliative Care, que es el doctor Robert Putnam, que por cierto habla español y tiene un cuidado muy, muy bueno para con los pacientes. Además del doctor está la enfermera o el enfermero que prácticamente todos los días visita al paciente. Además del enfermero o la enfermera, que es el que maneja el caso, está la trabajadora social para aquellos problemas que tienen que ver con cómo recibir una ayuda económica mientras usted cuida al paciente. La trabajadora social asiste en ese sentido. Tenemos también un servicio espiritual. Está el pastor o el sacerdote, de acuerdo a la religión que tenga la familia del paciente, el cual viene y le da apoyo espiritual al paciente. Y tenemos, como decía muy bien, una serie de terapias que son muy importantes para el paciente. Terapia de masaje para relajar al paciente que está estresado con su enfermedad. Tenemos también terapia musical, de arte, y por cierto también tenemos un bello perro que está acondicionado para trabajar y acompañar a los pacientes, que también acompañan con mucho cariño al paciente. Y tenemos todos los servicios bilingües. Yo muchas veces me toca ir a hacer las interpretaciones y lo primero que me dicen los familiares es:
¿Por qué yo no supe de Hospice antes? Yo debí haber sabido que existía Hospice. Por eso estamos aquí, para informarles a ustedes, que no lo dejen para último momento. Estamos aquí para atenderles. Tenemos todos los materiales traducidos en inglés y en español para su servicio. How would I cover the cost of services of hospice and palliative care? That's a very good question. Hospice and palliative care are paid for by many insurances. Medicare, Medicaid, commercial insurances, if the person still has commercial insurance, are all taken care of. Our social workers are absolutely experienced in being able to take care of that. Hospice care is one of the things that Medicare pays for at 100% should the person qualify for Medicare. In palliative care, we have several contracts with insurances, such as some of the Medicare Advantage programs, who have contracts with us, and they want people to have palliative care, because palliative care helps keep people home where they want to be, not in the emergency room, not admitted to the hospital. And it's important for those people to know that they can have their symptoms managed through palliative care and not be in the emergency room. People who have insurances such as Univera, Independent Health, and the Blue Cross Blue Shield that qualifies for that, and the Advantage programs are able to have the whole program for palliative care. So we're really lucky that hospice and palliative care are both covered by insurances. Thank you. Marianne hace una pregunta muy importante. ¿Cómo se pagan los servicios de Hospice y Palliative Care? Bueno, se pagan con los seguros que están relacionados con Medicare, Medicaid o un seguro privado que tenga la familia del paciente, de manera tal de que está cubierto. Los servicios de Palliative Care, que también son ofrecidos por Chautauqua, tienen mucho que ver cuando el paciente no quiere estar en el hospital, no quiere estar en el nursing home, sino quiere estar en su casa y quiere recibir los tratamientos de mejoramiento de su salud. El seguro cubre todo lo que tiene que ver con Palliative Care y lo cubre en un 100% cuando el paciente también ya está y que necesita los servicios de Hospice. Es decir, ya cuando el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, todo eso lo cubre el seguro en un 100%. De manera tal de que, desde el punto de vista financiero, hay una gran cobertura y es muy importante y es una tranquilidad para la familia y para el paciente. And how would I contact hospice for more information, Sandy? Well, that number that I quoted earlier is the perfect number to be calling, which is 716-338-0033. And that is the number to call. If there is a different number listed for a different area for hospice and palliative care for Chautauqua County, that all of those numbers forward to the 338-0033 number. So if you open up your phone book or you pull up that number on your smartphone, feel free to call anytime. Ask for intake or ask to talk to one of the nurses or social workers that happen to be in the office to get further information. And there is a wealth of information that you can find out about the quality and the things that you can do to be able to be a part of hospice and palliative care. Well, thank you very much. Marianne hace una pregunta muy importante. ¿Cómo se comunica Marianne con Hospice? Bueno, como dijo muy bien Sandy, tenemos el teléfono central 716-338-0033. Ese teléfono es la central telefónica y ellos inmediatamente se comunican con la enfermera, con el doctor, de manera tal de que se le responde a su necesidad. Así que no dude en llamar al 716-338-0033.
También tenemos la página web de Chautauqua County Hospice and Palliative Care. Ustedes pueden accesar la página de Hospice, que tiene mucha información. De manera tal de que en cualquier momento, a cualquier hora, 7 días, 24 horas, está Hospice al servicio de usted. What about, we're going to have the cities next month. We're going to talk about... Oh, yes, yes. Thank you. We're very, very fortunate that we're able to have ongoing visits. And next month, we will be having one of our social workers come and be able to explain the social work referral and the role that social work plays in hospice care in the home or in the facility if the person happens to be living in a facility as their resident. So thank you so much for listening to us and having us explain about hospice and palliative care. Thank you again. Nosotros vamos a tener todos los meses una sesión similar a esta. El próximo mes va a ser con relación a qué servicios ofrece la trabajadora social. Es un servicio muy importante porque va a informar todos los beneficios que recibe la familia y que muchas veces no sabemos cuáles son esos beneficios que podemos recibir cuando tenemos un paciente con una enfermedad grave o delicada. Entonces la trabajadora social va a tener el próximo mes la oportunidad de explicarles a ustedes todo lo relacionado con las necesidades de servicio social que deben recibir las familias para acompañarlos en esa situación con el paciente. Les agradecemos mucho su atención a esta charla que hemos tenido hoy, a Marianne, que realmente ha sido muy colaboradora en todas estas preguntas que son de importancia, y por favor no duden en llamarnos. Estamos aquí para servirles. Gracias.